She's a multitasking champ, mom of two, homemaker, anchor, actress, and probably the most adored Telugu girl on television right now. Anasuya has charmed audiences across all age groups, clearly the sign of an innate charisma with which she lights up any stage. Hi Anasuya, welcome to my show Catching Up with VRINDA. Hi VRINDA. So nice to have you on my show. I've seen you grow leaps and bounds, from the time I've been at Ma. So Correct. I know. Flashback. Flashing in front of my eyes, I know. Yeah. Anasuya, I've interviewed quite a few stars, but this is the first time I'm actually interviewing someone on public demand. Why do you think you're so adored? At times I keep wondering, నేను ఆలోచిస్తుంటాను ఇంత సీన్ ఏంటి, నాకు ఇంత బొమ్మ ఉందా అని. But then it's only now that I analyzed, I myself, నేను యాంకరింగ్ అంటే సర్టన్ ప్యాటర్న్ ఇప్పటివరకు ఫాలో చేయలేదు. టేకింగ్ మై షో మామా లక్ష్మి రైట్ నౌ నేను ఎదురు చేస్తుంది, దట్స్ మై, ఐ కన్సిడర్ ఇట్ మై బేబీ, బికాజ్ ఇట్స్ ఓన్లీ నేను ఒకదానికి. ఇంతకు ముందు చేసిన జబర్దస్త్ కానీ ఐ హ్యావ్ షార్ట్ టు ఫేమ్ త్రూ జబర్దస్త్, దట్ ఇట్స్ అ టీమ్ ఎఫర్ట్. We had like 16 members, everybody are like stand-up comedians, బాగా చేస్తారు వాళ్ళంతా. And we have of course the judge board lo Nagbabu garu and Roja garu, all things for, and Malimala productions, everything fall into place properly at the right time. I have added it to it. So fortunately, unfortunately, నేను చేసిన only 15 episodes మాత్రమే. I've just done 15 episodes and see what it got to me too. So but why I'm telling Mama Lakshmi, I'm just myself. In Jabardasth you have script writers and I just how I emote them made a difference. Definitely now I know what my plus points and assets, whatever you call, and what are my minus. So maybe I just try to avoid what is not good and I be myself on screen. Mama Lakshmi lo kuda nenu andarni everyone చాలా మంది వింటున్నాను ఇప్పుడు. నేను ఇప్పటివరకు రీసెంట్గా కూడా దే కీప్ టెలింగ్, అయ్యో మీరు ఇలా అంటారు అనుకోలేదు. ఈవెన్ యూఎస్కి కూడా అక్కడిక్కడ షోస్కి పిలిచినప్పుడు అబ్రాడ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా, మీరు ఇలా ఎంత ఫ్రీ అని అనుకోలేదండి అంటే, అవునా అండి ఇలా ఉండకూడదా అండి అని నేను అడుగుతుంటా వాళ్ళు. నో అలా కాదు, ఐ థాట్ యువర్ నోస్ విల్ బీ ఇన్ ది ఎయిర్, అలా మెయింటైన్ చేస్తారేమో అని అనుకున్నాను. బట్ దెన్ అలా ఉంటారా? ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్, అన్లెస్ దే రియలీ worried about the other public, how they'll take, వాళ్ళని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో తెలియక కొంచెం మెయింటైన్ చేస్తారు. కానీ అందరూ డౌన్ టు ఎర్త్ usually are like కదా. chilled out. So I'm just me too, I'm myself అంతే మాట్లాడడంలో. On my shows also I'm just me. So maybe that's what connects అందరికి. అనసూయ అంటే అదే మీ యాంకరింగ్ స్టైల్ నాతో డైరెక్ట్గా మాట్లాడుతున్నట్టు ఉంటుందండి అని అంటారు చాలా మంది. సో మేబీ యూ టాక్డ్ అబౌట్ జబర్దస్త్ కదా అనసూయ. సో చాలామంది అంటూ ఉంటారు జబర్దస్త్లో అనసూయ లేకుండా లైఫ్ లేదు అని. బట్ వాట్ వాజ్ ద రీజన్ దట్ యూ స్టాప్డ్ I was being expecting part my of second child. Okay. So that's the only reason I had to quit, because already నేను 3.5-4 months క్యారింగ్ వరకు నేను చేశాను. I was not aware when I was doing them. సో తర్వాత I had to know, when I know, obviously you know how the family is, ఎలా ఉంటారు, అమ్మో ఇచ్చేయద్దు అది చేయద్దు అది ఎత్తద్దు. And Jabardasth it has its own pros and cons when it comes to timing. Nights చేయాల్సి వచ్చేది అప్పుడప్పుడు. So I couldn't afford to do that to my other life inside me. A mom of two, you are an anchor, now you're actor, so and you are so fit and you're so glamorous. So what is it that adds to your glamour? Is it being mom of two, or do you do yoga, you exercise to everything? I have everything in my plate, proper portions. Yes, being a mother definitely makes a difference. I find I become more beautiful after I'm a mom. I'm complete now as a woman. Motherhood does something to you, definitely. And be it the person inside you, the soul, or outside also, you glow a lot because you're very contented. You feel happy that you've given birth to another life. And patience wise, now I know పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత నాకు అమ్మ విలువ తెలిసింది, టు బీ ఫ్రాంక్. అదర్వైజ్ ఇప్పటివరకు కూడా ఐఎమ్ షూర్ యూ ఆల్సో లైక్, వాట్ అమ్మా, వాట్ ఈస్ దిస్ అండ్ ఆల్. Now I don't do that. I do of course with lot of shooting stress adi, but then I understand, I regret very soon also. Oh God, I am also a mother now. How have you maintained that balance, between work? Definitely my husband and my mother and my sisters, my family, definitely వాళ్ళ క్రెడిట్స్ వాళ్ళకి. వాళ్ళు హౌస్ ఇంటిని బ్యాలెన్స్ చేయకపోయి ఉంటే నేను బయట కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను. నౌ ఐ నో దట్ మై కిడ్స్ ఆర్ ఇన్ ద సేఫ్ హ్యాండ్స్. మై హస్బెండ్ అండ్ మై మామ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దే టేక్ ఇట్. సో పిల్లలు ఉన్నారు కదా, I of course I have that లోపల
that What would నేను they వాళ్ళతో be టైం doing? స్పెండ్ Yeah. చేయలేకపోతున్నాను అనే బాధ ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళు బాగా అప్బ్రింగ్ అవుతున్నారా లేదా అనే టెన్షన్ నాకు లేదు. సో దట్ వే మేబీ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు గివ్ మై almost 10% to my work. Anasuya, I used to see you at Ma, right? So at that time you were quite reluctant about acting and being an actress and stuff. So you're an accidental actor, you're an accidental anchor. You were doing your MBA and you just didn't want to get into this. So what pushed you towards being in this field? Being an anchor, that's like నేను MBA చేసి I was done with Was MBA. it like your calling? I just went by an ad in the newspapers from a news channel. సో అలా న్యూస్ ఛానల్కి వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ నుంచి I knew that serious news presenting was not my cup of tea. I shifted from అదే ఛానల్లో I shifted into programming. Doing celeb. You were with Sakshi, so సాక్షి టీవీలో న్యూస్ ప్రెజెంటింగ్ చేశాను ఒక 6 months. దాని తర్వాత దిస్ ఇస్ నాట్ గివ్ మీ దట్ కిక్ అని I was always drawn to lot of people. It's quite obvious that lot of people said that I'm very tall and of course that good looking stuff antare, I'm attractive, whatever, but films never came into my mind. I always wanted to be a model type. అందరు అనుకుంటుంటే చేద్దామని అనుకున్నాను, బట్ ఇంట్లో వాళ్ళు ఒప్పుకోక, సో I had to do MBA. I was working with Pixeloid for a year and a half. It's a visual effects company. అక్కడ హెచ్ఆర్గా చేశాను. దాని తర్వాత ఆల్ దిస్ థింగ్ కేమ్ అప్. దెన్ ఐ డిడ్ అ టాక్ షో కాల్డ్ దిల్సే ఆన్ సాక్షి. అక్కడ ఇంకా ఐ హావ్ బికమ్ ద ఇంటర్వ్యూస్ అంటే I remember there was one interview with Ram Gopal Verma which was most talked about. It was fun. So adi dan tarvata inka I quit Sakshi after like 1 year. Did Sakshi actually give you the boost and the push towards being good in front of camera? Yes, definitely. That's my starting up anamata. It was a guide to me. Ram garu ani Priyadarshini Ram garu, so he was always there, and lot of all my colleagues, everybody were really friendly. So అనుకున్నాను. I thought this was not, but then what I thought was appudu I was an employee akkada. It was not giving me space to do more. Restricted unde. So pelli appudu 2010 I got married, and then I thought let me not just join back, I'll do freelancing. So melliga ma TV lone I started. Raghu garu is like my godfather. Ippudu kuda nenu evarni chusina భయపడను, కానీ రఘు గారు ఉంటున్నారంటే నాకు ఎందుకో ఒక చిన్న బటర్ఫ్లైస్ ఉంటాయి కడుపులో. బాబోయ్ ఆయన ముందర ఐ డోంట్ నో, హీఈస్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ. రఘు గారు తెలుసు కదా, బట్ దెన్ ఆయన ఉంటే నాకు ఎందుకో కొంచెం అలా టీచర్ టైప్ ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఫ్రమ్ దెన్ ETV, then Ma Music happened. Junaid garu insisted that I do a show. I remember. Love Line. Ratri. I said ఆ టైంలో VJing అంటే నేను అనుకున్నా ఎవరైనా కానీ మంచి రేటింగ్ వచ్చాయి కదా ఆ షోకి. I was there then. నాకు VJing అంటే ఇంత బాగుంటుంది అనుకోలేదు. As an outsider, I was always, when you talk about films also accidentally ఇప్పుడు అయ్యాయి అనుకోండి, I was rather reluctant కాదు, కానీ I was paranoid about films. అమ్మో సినిమాలు అంటే ఈ టాక్ ఆ టాక్, I keep listening to so many grapevine things, no? But unless you are into it really, ఈ ఫీమేల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ whatever అది ఈ ఇండస్ట్రీలో ఒక్కటే కాదు, it happens everywhere. It's on how you handle it. So it only thing that we are in the limelight, the public figures కాబట్టి ఎక్కువ హైలైట్ అయిపోతుంది. You are so natural in front of the camera. Did you groom yourself or did you take training or did it just happen to you? Post Jabardasth maybe I got conscious. Okay really, because Jabardasth తర్వాత పెద్ద స్టార్స్ అందరూ కూడా అనసూయ అంటే అలా టైప్స్ అనిపించింది. రియలీ అప్పటి వరకే I was like okay, it's just my job, do an episode, take your payment, take your check, push off types. But Jabardasth has really changed a lot. That side also, this side also. So because anchoring is a very tough job. Actresses ki cuts untayi, break untayi, but anchoring you have to be in the flow. నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావో ఆ కాన్షియస్తో మాట్లాడాలి. సో how difficult or how easy has it been for you, because you're very very spontaneous as I have seen you through audio launches at Ma. Okay,
So, do you really think that's a compliment? I must tell you, because I peel my course. fans every time I'm on stage. Really? I never saw you be so. Yeah, చాలా nervous అనిపిస్తుంది. Maybe thank God that it doesn't show on my face. But then నేను nervous ఉంటాను audio functions. ఇప్పుడు now I'm little confident. You know, for every human being, they're only worried about how the other side is receiving you, and a bayam makes you less confident. So now నేను ఇప్పుడు నాకు maximum industry వాళ్ళందరూ తెలుసు, person to person, one to one. So I know whom I'm talking about, whom I'm addressing. So that confidence levels definitely పెరిగాయి. And my major idolize నేను చేసేది సుమక్క. She is like a river అన్నమాట, flowing always, and she's right. She gives on dot, very spontaneous. She is not a Telugu, Malayali అయ్యింది ఇంత స్పష్టంగా ఆవిడంత బాగా నేను ఇప్పటికీ మాట్లాడలేను. I don't even know if I'll really reach. And I'm sure a lot of people are saying you'll get to what Suma you are the next thing అని అంటున్నారు. సుమక్క తర్వాత నువ్వే అని అంటున్నారు. But it's definitely the తర్వాత is always there. Sumakka, I idolize her both professionally and personally also. How she handles her family life. She's a household name, and maybe I want to do it in my own way, because I am little trendy and modernized in my own thing. A lot of people hate me for that also, but it's not that I'm something on screen and something else only. Screen మీద వచ్చేసరికి I'm doing all the skin shot like that. I'm basically like that outside also. I'm just being myself, be it the dressing way or the talking way. అలాగే ఉన్నాను నేను. So that's why అంతే, people like me for the way I am, people hate me for the way I am. Talk about acting. We recently read in papers about you pairing up with Nagarjuna garu in his next film. So how did the project come along your way? Actually it's not confirmed, to be frank. నేను right now చేస్తున్నది ఒక సినిమా, which is on floor. అది two schedules it's with Adivisesh. So I'm really very excited about it. Ravikant Terepu is a debutant director, very young. I'm having lots of fun on the sets, and really excited our release kosamu. Maybe it'll happen in the middle of this. So you haven't signed the dots for Nagarjuna's cinema. I've been approached for that film. Talks are going on, but I didn't confirm it nor it signed. Both of the ways confirm avaledu. Right. Okay. Yes, I have been approached, but then it's not confirmed. But I'm really looking forward to it. I want it to happen. Right. So because Nagarjuna garu, I'm a huge admirer of the king. I know. I remember. Chala time nunchi. So it's like a dream come true, definitely. Na king to vaste matram. Anasuya, you had turned down the offer to, play an item song in Attarinti Daredi. So at a time when, most of the actresses are wanting to do item numbers and item songs, why did you decide not to do it? Point one, it's not that asli నాకు మైండ్ లోకి రానే లేదు that I'm rejecting someone opposite Pawan Kalyan garu. The power star Pawan Kalyan, like lot of millions of people, I am also a huge admirer of him, the person he is and also the actor he is. But why I had to say no is because I didn't want to do some in beginning of my career. Because of Jabardasth, lot of offers came my way. But then I want to be, in general outside also, I'm a person who's very picky and choosy and fussy also. So I don't want my career to be completely into films. So I wanted to be very choosy. చేసేవేవో బాగా చేసి ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయేలా, లైక్ భాగ్యశ్రీ मैंने प्यार किया టైప్స్, అలాంటి రోల్స్ చేసి ఆఫ్టర్ దట్ షీ ఇస్ డన్, షీ ఇస్ నాట్ డన్, మనకు గుర్తులేదు. బట్ వి రిమెంబర్ దట్ భాగ్యశ్రీ ఆఫ్ मैंने प्यार किया, everybody idolizes her girlfriend to be like that or something. I wanted to be like that. I'm sure it's like one in a million opportunities to do a song with him, but if I had a single one-to-one with him, maybe I would have given a thought. The first thing I had, like meeto paatu idanni songs unnayante, I was like, and no scenes, nothing. So it was only the song this blink and miss type anipichinda. That is the only thing. Nothing came into my mind that time lo. Pawan Kalyan garu, Trivikram garu is my, like, the favoritist director. Right from the time he was a writer for Swayamvaram time, which I was like really not into films appudu, but still he grabbed my attention, enta baagundi, one liners and all. So అలాంటివి కూడా వద్దన్నాను అంటే ఇట్స్ దట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ అ స్టెప్ ఇనిషియలీ లైక్ దట్. యాక్టింగ్ చేసి ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డూ యాక్టింగ్, ట్రై ఆన్ యాక్టింగ్. ఇఫ్ ఐ డోంట్ పనికిరాని యాక్టింగ్కి అంటే అప్పుడు సాంగ్స్తో
నెట్కి వచ్చేద్దాం టైప్. యూ సీమ్ వెరీ ఇమోషనలీ డిస్టర్బ్డ్, ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ చాలా ట్విట్టర్లో చాలా. I was new to Twitter. And my friends Ravi and Kishore, lot of people, BVS Ravi, వాళ్ళందరూ కూడా అన్నారు డోంట్ రియాక్ట్ ట్విట్టర్లో అందరు. బట్ యు నో అందరి ఇది ఎలా ఉన్నా కానీ ఐ ఫీల్ whoever is on Twitter, they are also human beings మనలాగే. So I want them to know that I am also a human being. నాకు హర్ట్ అవుతాను బికాస్ the way they responded, నువ్వేంటే యూనో ఏకవచనంలో, ఇన్ సింగులర్ చేసిన నువ్వేంటే నువ్వు ఆయన ఖాళీ గోటి దుమ్ముకి సరిపోవు టైప్స్. They used to give to, I used to feel really bad. And that was, I was an expectant mother at time lo. All those imbalances, everything, you know, piled on me. I was like, I wanted to be answerable to them. See, it's got nothing to do with Pawan Kalyan garu. I'm looking forward to a better role. You're also in that industry where you are answerable to a lot of people because you are. I don't know how others manage. ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి అని రూల్స్ సెట్ చేసింది ఎవరూ లేరు. You know, I wanted to be answerable to them. I've been answering చాలా మంది, but still కొంతమంది వితండవాదాలు చేస్తూ ఉంటారు. There's no point where they stop. They just want to argue for the sake of it. సో అలాంటి వాళ్ళకి మేబీ దెన్ ఐ అండర్స్టూడ్ ఓకే ఇట్ వర్క్స్ దిస్ వే, ఇక్కడ ఇలాగే ఉండాలేమో అని. దెన్ అప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్ రవి వాళ్ళందరూ అంటే ఓకే ఫైన్ ఐ థింక్ బట్ టిల్ నౌ ఐ థింక్ దిస్ అ గుడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ మీ ఆన్ యువర్ చాట్ షో దట్ ఐ టెల్ ఈ టాపిక్. ఇంకా ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ ఎనీవేర్. మీరు అత్తారింటికి వద్దాను, ఇట్స్ యాక్చువల్లీ నాట్ గుడ్ ఆన్ ఎనీబడీస్ పాయింట్. ఐఎమ్ అ బిగినర్ అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈజ్ అ సూపర్ స్టార్. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఫర్ హిమ్ ఆల్సో. కొంచెం ఇట్స్ లిటిల్ డిగ్రేడింగ్. It's my loss, I tell you. It's my choice. I have every right to expression, every right to choose what I want to be. So it's got nothing to do with Pawan Kalyan garu, nothing to do with the team Attarinti Garidi. So, and also I have actually tweeted about the post release also. Akkada chala scene ayipindi. I like July more than Attarinti, and that's my personal opinion. Right. July was again Trivikram garu's film. I loved it. I can watch it anytime. మా టీవీలో ఎప్పుడు వచ్చినా నేను చూస్తాను. Those are like those films wherein anytime you can watch. So నాకు దాని మీద ఇదే నచ్చింది, and I'm glad that I'm not a part of that song because ఆ గుంపులో నేను even that tweet పెట్టాను. It's my opinion, I mean, but maybe if you think that I've నాకు ఏదైనా లాస్ వచ్చింది అనుకుంటే, even I was approached in Gopala కూడా నన్ను అడిగారు for Madhushalini is a very good friend of mine. She's done a good job. So దానికి అడిగారు. I thought I'm an anchor outside also. Films లో కూడా అది that was the thing. So irrespective of the star cast and the crew, so there has been a reason. It's only the character I am actually highlighting on. Even mana stars andaru kuda, be Cherry or Pawan Kalyan garu, they're all ready to, you know, lend themselves for their work to a newcomer because they believe in the story. So because they're already stars, వాళ్ళని స్టార్ చేయాల్సి. I also believe in my character because I already made my name. Anasuya అంటే అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు. So ఆ రకంగా it's not irrespective of whoever is a star. I want everybody to understand I've got no grudges. No, that's a very heavy word. I am a huge admirer of Pawan Kalyan garu. Looking forward to work with him like properly, you know. So నాకు రాసుంటే డెఫినెట్లీ అవుతుంది అంతే. Okay. Anasuya, recently the Times, you know, most desirable woman 2014, I saw you on the list. So how does it feel like, you know, what is your meaning to desirable and to be hot? What is seriously? That's a huge compliment naku, because in the whole list of those 25, I think I'm the only one who's on screen with two kids. I'm mother of 2 kids, and Sunita garu is also there definitely, but she's a singer. I'm talking about most desirable this way. Nominations chudangane I was completely shocked. I was like, oh my god. Did you see it coming? No, not at all. I was surprised. One of my friends, Hemant, is journo in Times of India. He said, paper chudu repu, you'll be in for a surprise. I thought he's written an article about me anukunna, another piece. So I thought okay అని అనుకున్నా. Then I saw, I was like, shit, I called him. I'm like, thank you so much. Really, do you think so? That nominations are నాకు చాలా ఎక్కువ. Winning and losing, that's different thing. But I'm on the list. People desire. What is my meaning of being the most desirable? I think, see, being a mother of 2 కూడా నన్ను people ఇంకా ఇష్టపడుతున్నారు, desirable అనుకుంటున్నారు అంటే I think I've achieved what I want to. I always had this thing that తెలుగు పెళ్ళైపోయింది అంటే ఆ సినిమా చేయకూడదా,
you know, you have Malaika Arora Khan doing Kebu Keka and everything. She's a mom of 18-year-old now. Yeah. So when we have that freedom akkada, audience kuda పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుని పిల్లలు కానీ చూస్తున్నారు. It's their job, they're working, so it's my job irrespective if I have a cricket team of kids. It's all another. Am I entertaining on screen or not? Do I look good? Do I look presentable? Adi important. So I think I have achieved that. I'm really glad that I'm nominated ante chalu naku. So మీ హస్బెండ్ కి డూ యూ కీప్ రిమైండింగ్ నేను చాలా డిజైరబుల్ ఉమెన్, ఐఎమ్ లైక్ మోస్ట్ అడోర్డ్ బై పీపుల్, డూ యూ కీప్? బయట ప్రపంచం అనుకోకున్నా పర్లేదు, నాకు మా ఆయన అనుకుంటే చాలు. సో ఐ ఆల్వేస్ బీన్ ది యాపిల్ ఆఫ్ హిస్ ఐస్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. హీ సీన్ మీ రైట్ ఫ్రమ్ it's our journey has been 15 years now, so he knows me in and out than anybody. So Anasuya, talk of your husband, you know, I just wanted to ask you, who is the boss in the house, you or your husband? We share the boss seat. At times it's me, at times it's him. Who's the most romantic one? Theoretically it's me, practically it's him. And who gives most surprises? Me. Yeah, both of us surprise each other, but maximum it's me. I'm very filmy, very bookish, you know, when it comes to romance. Probably why you chose to be here. Maybe. It just came my way, but maybe I was just trying to be here. How do you actually juggle so many things in your life? Kada, I also keep wondering, because I don't want to think, at times it scares me. That's why I just do whatever you cheyali, you have no other way anukuni chestunnan ante. Right. So because I know this field is not going to shelter me for a long time. It's usually like till the looks fade away. Correct. When once I start getting wrinkles and once I start getting losing my teeth, maybe before that I might be a very hot and gorgeous mother to the upcoming, because I see that I feel at times, okay, if my acting skills work out there, I'll be the mother to a lot of upcoming. Tarak has a boy, Bunny has a boy. So maybe they will definitely be. They will want actors. You as actors, so I might be their mom. That's why screen mom. Screen, exactly. I should mention that, screen mom. So maybe that way naku dhoka ledanu. So is that your long time goal and ambition? No, I just laugh about it at times too. See, I just keep thinking, because now that I've started doing films also, I have my own parameters set, so I should be comfortable. Otherwise I have this thing that I can't romance somebody on screen. I can't romance anybody other than my husband. నాకు అది రాదు ఎందుకో, because if you are that's gonna be tough. King Nagarjuna. Exactly. But maybe it might be easy with him because he is the king of romance too. He might make me feel comfortable. He's a thorough professional. So he's done so many films, so much. He's a very good businessman also. And what a person, seriously. Ippudaru kuda asalu nobody believes that he's a father of two grown-ups who's already romancing somebody. The other one is also I know, ready to romance. And even Amla Garu is like that. Adorable couple, both of them. And చూడ్డానికి కూడా భలే ఉంటారు. You should idolize that way. How do you juggle so many things in life, Anasuya? So what's your ultimate goal and your ambition? Do you want to break records of sort for most number of anchorings in live shows? No, as such breaking records లేదు కానీ, but I want to break norms, like mothers cannot act, they cannot, I don't want to mention the director, but then I am into dubbing also, not big time, but then friends, like if Krish has asked me, because only through friendship I had done Vedam for him, and also Paisa kuda I did, so Vamsi garu, so few directors keep telling me, a couple of them told, see, I wanted to cast you in one of this film, but then I happen to know that you're married. I said, so what stopped you? So do you see, పెళ్ళైన వాళ్ళు అనసూయ కష్టం సినిమాల్లో. I said, really? So I want to break the norm. What reason they gave was, బయట ఆడియన్స్ ఎలా ఉన్నారంటే, they love to fantasize that heroine with them. So they have that feeling. Psychologically we play with them. They are unmarried and you still have a chance to marry her types. I said, really? And how does it work with men? Because they are also married, they are fathers, but still they have their following. It's only biological difference, I feel. So maybe I want to break the norm. I'm almost halfway through. Let me see. You are a role model for a lot of women. You have balanced your personal life and your anchoring life so well.
So what is the advice that you want to give to a lot of those girl fans who actually look up to you? ఒకవేళ నాకేమైనా ఏముందా అంటే మేబీ దిస్ ఈజ్ మై అన్కాన్షియస్ సబ్కాన్షియస్ ఎయిమ్, దెన్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ రీచ్ మై గోల్. ఇఫ్ ఐ am being idolized, looking up to that ఇలాగ ఉండాలి అని, just be yourself. And definitely family is you should know your priorities. మీ hierarchy ఏంటి, priority ఏంటి, clarity ఉంటే, and you should definitely imbibe convincing skills. First place, don't go against your family. But I'm sure నన్ను చూసిన తర్వాత చాలా మంది maybe I am going a way bit far from the line of being a mother. చాలా మంది నువ్వు అసలు తల్లివేనా, మీ అబ్బాయి పెద్దయ్యాక నేను అడుగుతాడు ఆ బట్టలు ఏమిటి, అలాంటి కమెంట్స్ చూస్తుంటారు. మై ఫ్యాన్ పేజ్, ఐ కీప్ గోయింగ్ త్రూ ద horrifying comments. They forget that they're actually the one who you are actually calling names is also a human being. In person she is a woman. Women are very weak at heart, very sensible. They take things. I have this weird thing that when someone abuses, I imagine that abuse. Is it just me or No, I have been like that on Twitter. So it's really very bad, hurting, involving mothers and sisters. I seriously, because నాకు చాలా మంది మీద కోపం వస్తే I scold them directly. Invent something, some names wherein it's only to him or her. I can so relate to it because I never wanted to be on screen. When I'm doing this, I know there are a lot of comments which come my way with like, okay, why are you talking in English? You just don't have to do this. చాలా మంది నేను ఆడియో ఫంక్షన్స్ ఇనిషియల్లీ చేస్తున్నప్పుడు ఒక పెద్ద సీనియర్ జర్నలిస్ట్ త్రూ హిస్ పెన్సిల్ ఆన్ మీ. Oh my. And out of frustration because he was not able to follow what I was saying because నేను చాలా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నాను. Why I speak in English? Because I have my own thing that నేను కొంచెం కాన్ఫిడెంట్ ఉంటాను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే. బికాస్ అండ్ తెలుగు వచ్చేసరికి నాకు ఎక్కువగా తెలుగు ఆ టైంలో రాదు. ఇప్పుడు నేను చాలా బెటర్ అయిపోయాను థ్యాంక్స్ టు మై మామాలక్ష్మి టీమ్. దే మేడ్ షూర్ దే వెరీ పేషెంట్. తెలుగులో మాట్లాడతాను అంటే టేక్ బై టేక్ దే ఇస్తూ ఇప్పుడు నేను మాట్లాడతాను బాగా. సో ఆ టైంలో ఏంటమ్మా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నాను తెలుగు ఆడియో ఫంక్షన్. దెన్ నాకు అప్పటివరకు అండ్ ఇన్సిడెంట్లీ దట్ ఫిల్మ్ ఐ వాజ్ హోస్టింగ్ ఆడియో ఫంక్షన్, ఇట్ హ్యాడ్ అ ఇంగ్లీష్ నేమ్. సో నాకు నోరు వరకు వచ్చింది. బట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రైట్ ఆన్ మై పార్ట్. మై అప్బ్రింగింగ్ వాజ్ నాట్ లైక్ దట్ ఐ ఆన్సర్ బ్యాక్ టు సంబడీ దట్ వే. సో నేను ఏమనలేదు. జస్ట్ దెన్ తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారు కేమ్ టు మై రెస్క్యూ. ఏమవుతుంది టైప్స్ లైక్ దట్ సో అలా చాలా మంది. సో వాట్ ఐ వాజ్ సేయింగ్, సో హూఎవర్ ఇస్ want to be like Anasuya, please be, because I'm definitely not in the wrong shoes. So I have my own priorities. నేను నా మీ అందరిలాగే 9 to 5 జాబ్కి వెళ్తున్నట్టుగా నేను నా జాబ్ చేసుకుంటున్నాను. మీరు మీ ఫ్యామిలీ కోసం చేస్తున్నారు, టు హెల్ప్ యువర్ హస్బెండ్ ఫర్ అ బెటర్ లివింగ్, యువర్ ఫ్యామిలీ ఫర్ అ బెటర్ లివింగ్, టు గివ్ యువర్ చిల్డ్రన్ అ బెటర్ లివింగ్. నేను అదే చేస్తున్నాను అంతే. ఐఎమ్ జస్ట్ అ నార్మల్ హౌస్ వైఫ్ హూస్ ట్రైంగ్ టు పుట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టు ప్లేస్, హెల్ప్ her family and for better life. So definitely only thing that నేను చేసేది అందరికీ కనిపిస్తుంది. సో ఐఎమ్ మోర్ ఇన్ డీప్ షిట్ అనమాట దట్ వే. బికాజ్ మీరు చేసేది ఎవరికి తెలియదు, నేను చేసేది తెలిసిపోతుంది. సో అంతే. బట్ వెరీ గుడ్. నథింగ్ షుడ్ స్టాప్ యూ అండి. యువర్ హస్బెండ్, యువర్ లైఫ్ పార్ట్నర్ అర్థం చేసుకుంటే చాలు. లోకులు ఎంతన్నా అన్నారు అనే టైంకి మనం ఫేమస్ అవుతుంటే అనడానికి చాలామంది వస్తారు, అయ్యో ఇది అది. బట్ వెన్ వీ రియలీ నీడ్ దెమ్ నోబడీ ఈస్ దేర్. మనం వీడి స్కూల్ పెద్దోడి పిల్లల స్కూల్ ఫీజ్ కట్టాలి, ఇంటి రెంట్ కట్టాలి, యువర్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఆ టైంలో నోబడీ విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్ టు. యూ హ్యావ్ టు హెల్ప్ యూర్ సెల్ఫ్. సో just be yourself. And I'm sure lot of people, lot of housewives, including my mom, they have lot of potential inside them. My mom, if she was properly encouraged, it's not that my dad didn't, but then he was our time lo set of mind very restrictive. So if she was properly recognized, and she would have definitely been in the ministry or in the IAS. She is so intelligent. She is always updated with current affairs and everything, and she has such a good state of mind in decision making and everything. So alanti my mom laga, because of my mom, maybe she fulfills her dreams through me. Maybe I'm in a different field though. So everybody has got potential to make it large. So definitely తొక్కుకోవద్దు, ఎవరిని తొక్కనివ్వకండి. దెర్ ఇస్ అ వే. మీ ఫ్యామిలీని మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకునే ఎలా ఏ విధంగా చెప్తే వాళ్ళు డెఫినెట్లీ అర్థం చేసుకునే టైం అందరికీ ఉంటుంది. ఓపిక, యూ జస్ట్ షుడ్ హ్యావ్ పేషెన్స్ అంతే. చెప్పే విధానం బట్టి ఉంటుంది. నథింగ్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్. డెఫినెట్లీ డోంట్ గివ్ అప్. జస్ట్ గో బై యువర్ థాట్స్. మీరు ఏమనుకున్నారు, జస్ట్ వన్ లైఫ్ అండి. తర్వాత పునర్జన్మలు ఉంటాయో ఉండవో తెలీదు. ఈ లైఫ్ మాత్రం జస్ట్ వన్. డూ ఇట్. చేస్తే ఇప్పుడే చేయొచ్చు, తర్వాత చేయలేము. సో
తర్వాత ఏంటో మనకు తెలీదు. జస్ట్ డూ ఇట్ అంతే. We'll do a rapid fire Anasuya now. Superb, yeah. Done. So, what's your favorite leisure activity? I would love to sleep right now. I mean, నాకు టైం దొరికితే పడుకోవాలని ఉంది. That's my favorite thing to do as of now. But నాకు leisure లేదు. Frankly, I don't have. If I have, I want to sleep. Okay. Favorite cheat food during diets? I love having Rambandika paneer dosa. Okay. Favorite holiday destination? I would want to go to Switzerland. Okay. I would want to see entire world, but then live only in Hyderabad. I'm a hardcore Hyderabadi. Okay. Favorite hero? Lot of them. చాలా మంది ఉన్నారు. ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క ఇష్టం నాకు. Too difficult. అట్లా అయితే కొత్త హీరో పుట్టాలేమో. Because I like ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కటి ఇష్టం. Okay. In Bollywood? అందరిలో అంతే. I have so many people. వీడి కలర్ ఎంత బాగుంది, వీడి హెయిర్. But frankly, if you want me to say name that one person, I have never imagined the hero romantically. But then yes, brotherly feeling నాకు ఒకళ్ళతో వచ్చింది. Can you believe it? Ever? It is Hrithik Roshan. Can you believe it? No, not with Greek god. Exactly. So I actually sent him a silver Rakhi way back when I was in my 10th standard. Oh my god, Yeah, okay. I don't even know if Favorite heroine? చాలా మంది ఉన్నారు. I can't mention them. Favorite pastime? Favorite pastime? I love catching up with friends and watching films, and I love chatting, you know. I'm lucky enough that నేను బయట కూడా మాట్లాడతాను. My profession also lets you talk. my living by talking, so that's lucky. Favorite hangout place? Hangout place, home, else beyond coffee. Favorite show that you have hosted till now? I've enjoyed hosting Chota Champion because that was a stage where I was a mother appropriate reason and with kids and all. Right. And then definitely Jabardasth. Right now I'm enjoying to the core Mama Lakshmi. Sumar Jhansi garu? Sumakka. Definitely. And it's not fair. Jansaka is also very sweet. Right. But then Sumakka, by profession, Sumakka, definitely. In person, both of them. Thank you, Anasuya. We'll have a selfie. Sure. Yeah.